Nadie Pensó, Esta Niña, cambiar el Concurso. Ni siquiera cuando entró en el escenario. Las luces eran intensas, el público murmuraba. Y el jurado apenas levantó la mirada cuando vio la Silla de Ruedas avanzar lentamente hacia el centro. Pero lo que pasó en los siguientes minutos, adagio a todos sin palabras. Si te gustan las historias que te hagan sentir algo real, suscribid ahora mismo a Voces de Esperanza y dale like al video de historias no solo entretienen. También cambian la forma en que vimos a los demás. La niña se llamaba Lucía letters, tenía apenas once ecos. Su cabello oscuro caía suavemente sobre sus hombros, y sus manos descansaban sobre los ruedas como si estuvieran acostumados a mis peso. Del que le correspondía a su edad. Nadie sabía mucho de ella. Solo que venía de un pequeño barrio que su madre trabajaba todo el día. Y que lavaba acos sin poder caminar. El presentador sonrió con cortesía letters. Lista Lucía. Ella asintió, aunque sus ojos reflejaban algo que nervios, había miedo, pero también una decisión firme. En la fila del jurado, uno de ellos susurró otra historia triste. Esperamos que al menos cante bien. Es comentario no lo escucho. El público, pero solo escucho alguien detrás del escenario. Marta, una asistente del concurso, que lavaba días observando a Lucía, apretó los labios. Sabía que la niña no estaba al parte de lástima. Mientras tanto, en la mente Lucía, los recuerdos empezaban a moverse como una canción, cuna coma, una comienza. Todo había cambiado dos acos antes. En accidente, una noche lluviosa. Un sonido de frenos. Y luego silencio. Cuando despertó en el hospital, no podía sentir sus piernas. Los médicos hablaban en voz baja. Su madre lo oraba, a escondidas. Y Lucía solo miraba el techo, intentando entender por ya no era él mismo. Durante meses, el dolor no fue solo físico, fue emocional. Perdió la escuela, perdió amigos, perdió la sensación de ser una niña normal. Pero hubo algo que no perdió. La música, su madre solía cantarlo cuando era pequeña. Canciones suaves, llenas de esperanza. Y ahora, en los días más oscuros, Lucía empezó a cantar sola. Primero en voz baja, luego más fuerte, luego con el corazón completo. La música se convirtió en su refugio. Una tarde, mientras su madre trabajaba hasta tarde, Lucía grabó un video cantando con su teléfono viejo. No lo hizo para ser famosa. Lo hizo porque necesitaba sacar lo que lavaba dentro subió el video. Y no pasó nada. O eso pensó. Días después, Marta vio es video por casualidad. O tenía millones de vistas. Apenas unas pocas. Pero había algo en ese voz. Algo real, algo que no se aprende en academias. Marta movió algunos contactos. Inscribió a Lucía en el concurso sin decirlo mucho. Cuando la llamaron, Lucía no lo creoletas. Yo en escenario grande. Sir, la dio Marta. Pero
no, pero que te tengan lástima, sino para que te escuchen, y ahora es momento había legado. De volta al escenario, el presentador se apartó. La música no comenzaba. El público estaba en silencio. Lucía cerró los ojos. Y cantó. No fue una explosión de notas perfectas. Fue algo mejor. Fue una historia. Cada palabra lavaba dola. Pero también fuerza. Su vez no era la más potente. Pero era imposible ignorarla. En la segunda fila, una mujer comenzó a llorar. Un hombre bajó la mirada. El jurado, que el inicio parecía indiferente, ahora estaba completamente quieto. Uno de ellos, el crítico de todos, dejó caer su bolígrafo sin darse cuenta, porque no estaban escuchando solo una canción. Estudió una vida. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Plaza silencio. Es tipo de silencio que solo ocurre cuando algo toca demasiado profundo. Y entonces, el teatro explodó en aplausos. Jurado se miró entre sí. No sabían qué decir. Finalmente, uno habló. Lucía, no sé cómo decir esto, pero acabas de decir que olvidemos todo menos lo que sentimos. Otro agregó: hoy no vimos una competencia. Vimos una verdad. Pero lo más importante no había pasado. El juez duro, el que había hecho el comentario, el inicio, se inclinó hacia el micrófono. Ses ojos estaban brillantes. Quiero pedirte perdón. El público quedó en shock. Antes de que empezaras, pensé que eras solo otra historia triste. Para mí, equívoco. Tú no viniste aquí a pedir compasión. Viniste a recordarnos lo que significa tener courage. Lucía lo miró en silencio. No sonrió, solo asintió. Porque no necesitaba aprobación. Ya había ganado algo muy importante. Detrás del escenario, Marta lo raba. Sabía que ese momento no era solo un acto bonito. Era el comienzo de algo más grande, pero la historia no termina ahí. Esa misma noche, el video de su presentación empezó a circular. Primero en redes pequeñas, luego en páginas grandes, luego en todo el país. La gente no hablaba de su Silla de Ruedas, abusa de su vez, después. Una fundación contactó a su madre. Ofrecieron apoyo, medicoterapia, oportunidades. No por lástima, sino por admiración. Why? Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que su vida no estaba limitada por lo que había perdido, sino impulsada por lo que tenía letters. Semanas más tarde en la final del concurso, Lucía volvió a subir al escenario. Esta vez, el público ya la conoce letters, pero la prisionera mayor, de cantar, dio algo que nadie esperaba. No estoy aquí para ganar. Estoy aquí para que alguien que se sienta como yo no se rinda. Y volvió a cantar. Esa noche no solo ganó el concurso, ganó respeto, ganó una vez en el mundo. Ganó algo que nadie le podía quitar, y el jurado no podía creerlo. Porque lo que empezó como una historia que parecía triste, terminó siendo una lección de fuerza que nadie olvidaría letters. A veces pensamos
que las limitations definen a las personas. Pero la verdad es, atra lo que realmente define a alguien. Es lo que es cuando la vida no es justa. Si esta historia te hizo sentir algo, díjalo en los comentarios. Queremos leerte. Creas que Lucía cambió la forma en que vimos el talento. Con alguien que necesita recordar, que no necesita recordar que no importa la situación. Que moras dentro, que morir escuchada. Y suscribir a Voces de esperanza para historias que no solo se cuentan, se sienten. Nos vemos en la próxima historia.